Hello my dear friends, best greetings from Kiev, the capital of Ukraine. We start this stream to show you some insects in special dry collection. I have a collection which I got just from friends as a gift, so I didn't collect them myself, but I keep them in my collection for safety and for education. So today I decided to show you some insects in my collection, to show you how they look like, how they can be kept, how they can be shown. And I can show you today different insects, different beetles, different bugs, some other insects, some flies collected in Ukraine. They are stored in special plates, on filter paper and closed with metallic stuff for safety. So in these small quadrate papers were really safe because they're isolated from some pests, they're isolated from dermestid beetles which can damage them. And today I can show you different families of insects. So to be precise how to identify them, we must be careful because they are close in the environment, and you can understand that these are aquatic insects. These are aquatic beetles. There are two families, the most large of aquatic families, Hydrophilidae and Dytiscidae. So for them, Dytiscidae are very flattened and they're predators, and Hydrophilidae very phytophagous. So and they have different shape. So I suggest that these are Hydrophilidae beetles. They lay eggs in special clutches just on the surface of water. They lay eggs in groups like spiders, somewhere between leaves, and the eggs groups are floating on water. Okay, these are Hydrophilidae, but next group is coming. These are very similar. These are also aquatic beetles. Aquatic beetles, family Dytiscidae. And this family Notonectidae. This is aquatic bug. These are aquatic beetles. They're swimming underwater very quickly. They're floating on the water. They're flying in the air. So they're active predators. They can move under the water and in the air very quickly. Next group is coming. Some hobbyists who are collecting insects, exchanging insects with using these special plates. I do not exchange these insects. I keep them for educational purpose. I keep them for exposition, to show them to students, to the public. The intention just for outreach study, for outreach exposition. Here we have also Dytiscidae. This one Dytiscidae. These are bugs, Hemiptera order. These are tiny aquatic insects, not Hydrophilidae. So these are Hydrophilidae, and this is Dytiscidae. And these are Notonectidae, family Notonectidae, aquatic bugs. They're not very big. With this biggest has size about 1 centimeter, and these are smaller than 1 centimeter. All of them collected in Ukraine, central part of Ukraine, for educational purpose. Next one, you should recognize, this is Damselfly. This is Damselfly, Listidae family, Damselfly. So
flying now very often, very common now in many aquatic streams and aquatic ponds. I have been near the stream last week. I have seen them already. Some big dragonflies also flying now, even in the center of city. Sometimes I can watch on some near fountains these damselflies in Kiev city. And sometimes big dragonflies also in the center of city. So this package with aquatic insects. So these are also bugs, Hemiptera, aquatic bugs, aquatic Hemiptera, Notonectidae family, tiny aquatic bugs. They're swimming, they're flying, they're very fast, and they're predators. It's quite easy to collect them using aquatic net. With aquatic net you can collect different insects under the water, sweeping not on the grass, but sweeping underwater. Here again, aquatic insects, Hydrophilidae, and different one is Hydrophilidae, and this is Dytiscidae. Dytiscidae, very different. So Dytiscidae predators, and they're more flattened. They have a brown color, and Hydrophilidae very dark color, so nearly black. They are collected in central part of Ukraine. Well, next one, this common bug from aquatic streams, from ponds, from lakes. Notonecta, flattened shape, can easily swim under the water. So very fast underwater, difficult to collect. Nevertheless, with special purpose for collection, it's possible to collect them. Some others I can check carefully. Some people are coming to our stream today. We are showing different insects again. Aquatic bugs. The same group as this one. So many of them. They have a shape like fish, so similar to fish, very flattened, because they're aquatic. So they living underwater, but they are flying very well. So they're good swimmers, they're excellent flyers, and also they're predators. As bugs, they're sucking insects. They're predators, they're not using their mandibles, but they use their mouth parts to suck the prey. So they're dangerous sometimes for eggs of fish and for very young fish. Okay, next one, I come in here near ponds. You can collect sometimes these strange animals. You can recognize these are strange animals. They are not insects. So who are they? So you can recognize that these are tiny mites. To be precise, we have a name ticks. Ixodidae family. So very common near aquatic environment, near ponds, near lakes, especially in springtime. So they're vectors of some diseases. So you must be careful if you are going outside for fishing or just for excursion somewhere in a natural park, because these are
red mite, and these are exudative mites. Size about 5 millimeters. They have interesting shape. Hello Takwa. Hello Takwa, I see you as well. You're coming our stream. So these are funny ticks. It's much more interesting to show them under huge magnification, but I cannot manipulate them so quickly. Yes, it's easy to show it very quickly under magnification, just directly from collection, just for educational purpose. Okay, these are ticks, and I show you for my followers today different families of beetles. If somebody knows families of beetles, welcome to write it. Not only beetles, but also you see ticks and some other invertebrates. So next family is coming in collection. So on this plate you can see these funny beetles which can jump very easily. So these are jumping insects for them, so you know. Yes, right. These are ticks, very funny ticks. Some people are studying ticks, but we are studying insects. So today I show you different families of insects and other invertebrates. These are click beetles. Click beetles are family Elateridae. Many of them were detritivagous. Insects were living inside wood, decomposing wood. So in many cases you can collect them on bark of trees in evening time because they're flying very well. Sometimes possible to collect them also in daytime, but usually in the dark, just before the dark. Easy to collect them, easy to find because they are flying to light, and they are click beetles because they're making special movement and making sound, so that's why they are named click beetles. Here I have a special funny group of very tiny insects, just for fun, with high magnification. So you see here some beetles, even some larvae of grasshoppers, tiny first stage of grasshoppers, small one, some chrysomelid beetles, some this is probably chrysomelid beetle as well. If you know family, write it. This is not chrysomelid definitely. This one chrysomelid, this one, and these are different small grasshoppers, tiny grasshoppers. So you see, and this one probably tiny flower beetles. Elateridae living in roots and in corn. So, all right, these are quite funny. These are very funny, very interesting shape. These are darkling beetles. Darkling beetles. Family Tenebrionidae. Tenebrionidae, darkling beetles. Same family as the Zaphobus. Okay, I have some small tiny guys. Very tiny guys. Coccinella, Coccinellidae, Elateridae, some Chrysomelidae. And these families I don't know. Too small to see. Some others coming. If you are
studying some bugs. Welcome to Right Family, if you can recognize them. Again, click beetle, Elateridae, and this is bug, Hemiptera family, in a family order, Chrysamelid bug, this tiny bug, Chrysamelid beetle, and these are tiny bugs living under the cork of trees. Metallic one is very funny. Yes, many Chrysamelid beetles are very shining, very colorful. I have some more, especially in springtime, they're very common. Very shiny Chrysamelid beetles like this one. Yes, so you can, easy to recognize. Sorry for sound, this is air alert sound to go to the shelter. Possible missiles attack. Who knows? Missiles or aircraft attack somewhere in the territory of Ukraine. And some air sirens outside on streets, so people can go somewhere to the shelter in metro, but I don't have metro nearby, so I have no shelter. Because you do remember that now time of war in Ukraine, so that's why we have sometimes strange sounds of sirens, air siren, and sound of air siren on telephone. Well, next beetle. So, very nice one. Oh, very colorful, especially you see so very nice shape of antenna. Very nice shape of antenna. If you can hear sounds, this is a sound of air alert. Go to shelter. Now we live in a very strange time, even in the middle of the night, because I do this in midnight. Nevertheless, this sound is about air alert. Go to a shelter. So next one. Oh, here many families. This is a Sylphidae family, Carabidae family, Carabids. So this is Chrysamelid, Scarabidae, and this is Tenebrionidae. So welcome to share it, welcome to show it to your friends. So today we are watching different families of beetles. These are Scarabidae, this big one. This one is Sylphidae necrophagous. Larvae and beetles are feeding on carcasses, on dead bodies of animals, like birds and some other animals on the ground. So putting them underground. So very important insects, important cleaners. These are funny. Tenebrionidae, Scarabidae, and this one is Chrysamelidae, and this is a tiny bug. This is a flower beetle. I know, not Latin, not English name, but this is a round beetle. Carabidae as well. So mostly here carabid beetles. Most of them predators. These are necrophagous. These are feeding on feces. They are cleaners. Okay, let's watch some more. Some funny beetles are coming.
Well. Really very funny. Not so colorful, but very nice shape. So you can recognize these are predators of ground beetles, Carabidae. Some people are asking me, alright, is this Ukrainian beetles in collection to contain a whole world? No, these are insects only collected in Ukraine. I have collection of different insects from different parts of the world, but these insects are specifically from Ukraine. So these are Ukrainian insects. So they're dead, so they're in special packages for safety, so I can share them with some people who are interested in insects. I can share also this video with people to attract attention to the world of insects, to the world of beetles. It's not so quickly, so easy to show insects alive. To combine, I keep them in these special packages under this cellophane special packs. You see, closed with stickers, metallic stickers, on filter paper, on cardboard. You see, they're closed like this, and with label on the back side. On the label you can write even geographical and GPS label, not precisely only name of city or village, or using telephone, smartphone. You can write precise geographical point using GPS, the most precise location for distribution. After that you can deposit this data with photograph, with picture, to an electronical database, for instance, to database which is called Ukrainian GBIF. We have two digital bases of insects with photographs, GBIF and also and second one collected by entomologists of Ukraine. No, I don't think that I'm in America. I'm just talking with people who can understand English. If you do not understand English, okay, watch another people. If you can understand English, just enjoy yourself. So this stream for people who are enjoying English, and TikTok not only for people who speak in Thai or Chinese language, but also not only for people who speak German language or anyone. So, oh, very funny insect. This special one, very special shape. Right, oh, some small insects are coming of around Detridophagous insects family, Staphylinidae. I do not add chemicals. I can add chemicals if necessary in big bag from time to time. Yes, I speak English. I don't only speak English. Sometimes I'm not speak English. I speak English for a large audience because many people from India and from America watching my video. And after showing this video on TikTok, I can show on my channel. I have my channel on YouTube. So on YouTube, many people from India watching my channel, and many people from Africa, from South and North America as well. From Australia, from Asia, from Thailand, from Vietnam, from Laos. Of course, many people not understand English, especially from European part and from Asian part. But
There are many people, especially young people, who enjoy English. I enjoy English, so you can try to learn English as well. To learn English, go to the school, English school, and buy the book, buy the course, connect with English speaker, with native speaker, or non-native speaker. Like me, I am not native speaker, but I enjoy myself speaking English as native speaker. At least people who are native English, who are native American, can understand me pretty well. So these are beetles. Dermestidae. Yes, very, very similar like darkling beetles. No. But they are skin beetles. They are feeding on some skin and fur and wool and dead bodies of some insects, and they feed also on collection. Their larvae are feeding on carcasses as well. If you speak in Ukrainian, very, very good. You can write in Ukrainian, I can understand you very well. No. Street cockroaches, they are different. Street cockroaches, they are just for... we are breeding special street cockroaches to fight against Russian cockroaches. Because our American cockroaches are stronger than Russian cockroaches. So we will send them to fight with Russian cockroaches. Yes, welcome to subscribe to my YouTube channel, and welcome to subscribe to my TikTok channel as well. YouTube channel is visible on the front page of my TikTok. I have a link. This is a Dermestidae as well. Sometimes these beetles are bred in the laboratory, especially for purpose to clean bones, to clean carcasses of some dead animals or dead birds, because they eat fur, they eat muscles, they eat dead dry bodies of some animals. So Dermestidae family. Dermestidae family, they have very special, very funny shape of body. Well, some more coming. Sometimes I have here much more interesting. Alright. And these are funny beetles as well. Well, Cryptophagina from family Chrysomelidae, very interesting beetle with this one. Have very special shape, sometimes very attractive. Very nice Chrysomelidae beetle family. Leaf beetle. These are darkling beetle again. And these are, I'm not sure the name. And this is a bug. Yes, you feel sorry. Not sorry at all, because they're for study. Yes, I have some beetles, Elateridae beetle, click beetles. No, this is not ladybug. This is not ladybug. This is very special. This is Chrysomelidae beetle. I didn't collect them, I didn't kill them, so I got it as a gift from my friend, from another entomologist who is collecting them and exchanging this material with another entomologist. So he sent it me for exposition, for educational purpose, for the study, for sharing with some another specialists, to show that for specialists, for taxonomists, to show it for entomologists. Oh, I guess I know this one. You see, these beetles are small one, but this beetle is very small one. This is like a flea, very tiny beetle. Very tiny beetle, also beetle cleaner. Very tiny, just 2 millimeters size. This is Ptinidae. No, this is for scientific purpose, for study of biodiversity. To study
their names, to study their distribution. We do not kill them in many numbers, just limited number. We do not sell them, we do not kill them just for fun, not for exchange. I got it from my colleague who gave it to me for educational purpose, to show them, to understand different families of insects, different families of beetles and other insects as well. So this beetle family, Staphylinidae, big one. We had already Staphylinidae, small species, but this was quite a big, about 15 millimeters maybe. Predator. Yes, Sergey, yes, Sergey. Very common in many cases. This is not the same species as you wrote, because this some species of some flies were living on roofs of buildings. They're feeding on birds. So they're not feeding on mammals, not on deers. So this is not deer fly, as you said. Probably you collected on your balcony near your building, you have collected bird's fly, bird-sucking insect, bird-sucking fly. I'm pretty sure. Oh, right. And this one is just lightning beetle. This is a very nice lightning beetle in the collection. So this is not a Elateridae, this is lightning beetle. These people produce biolight, bioluminescent light. So you can compare it with Elateridae. This is click beetle, and this is light beetle. Light beetle on the top, very similar one, and this one, click beetle, but interesting one. So 3 of click beetles of family Elateridae. Elateridae. So you see red color with some spots, black color of thorax, elytros red color, black, and this one, this is a light beetle, lightning beetle, producing bioluminescence, producing light. Вот этот называется светлячок, светляк, вот это называется щелкун, щелкуны. Так что светляк живет тоже у нас в центральной части Украины, а это называется щелкуны. Живут часто в почве, повреждают корни, часто живут под корой, повреждают растения, являются фитофагами. Жуки-щелкуны. Щелкунов очень много видов, до 1000. А светляков гораздо меньше, около 20 видов в Полярктике, не более того. А вот еще интересный жук, который забыл название по латыни, называется вот это щелкун, вот этот называется карапузик, второй называется черный карапузик. Сейчас я прочитаю этикетку. Это карапузик, а это вот светляк. Это не мягкотелка, это светляк. Где он собран? Да-да-да, в центральной части Украины, центральная, даже северная часть Украины. Lightning beetle was collected in the central part of Ukraine, even in northern part. Yes. Again, this one, Dermestidae, Dermestidae family. It's nice. This one. Sometimes possible to put them one by one, and here even 3 all together, collected in the same place. Yes, someone is coming, some more. This way it's convenient to separate them on different families for different people, because scientists are studying them precisely different families. Usually coleopterists, people who study
beetles do not study everything. Nevertheless, I've seen lightning beetles in Hungary. We live in forested area, in semi-forested area, more closely to in some open places in forests. Oh, this beetle from family Chrysomelidae is very common, especially now in the springtime. This one, very small one, 3 mm size. Leaf beetles, very common one. We're living on small grass on the ground now. No, it depends. If you have seen dragonflies, maybe this is pollution of your water resource, water reservoir. No matter, only just temperature and pollution. So if it's high temperature, maybe water became polluted or water became very low. So environment, if your environment, aquatic environment changed, so the number of survived eggs of dragonflies and damselflies reduced. So that's why you can see only few dragonflies. So here I have some beetles of different families. This is one big one. Weevil. This is a Curculionidae beetle. This is a round beetle. And this is tiny Elateridae, round beetle. Carabidae. And this one I cannot recognize. Looks like spider. Ptinidae. Probably Ptinus. Very funny one. Sometimes you can find even small beetles. So you see, so small beetles. Small tiny beetles. Very tiny. One needs to take photographs under very high magnification. Very high magnification. And this one is small, but not so small. A little bit bigger. Well, someone has asked about ladybugs. So these are ladybugs. Not quadripunctata, but funny. Yes, with yellow color, and you see here 2 points, and this has much more points. So you have here maybe this species number 1, species number 2, species number 3, and number 4. At least 4 species, and this number 5. But this probably not Coccinellidae. It's ladybugs, Coccinellidae. 5 or 6 species altogether. Yes, to have a box together, very important. No, we do not use, we are just living in nature. We are living in nature. We are not used for biological control. We are living just in natural environment. In some fields, we are living in natural environment. Some another Chrysomelid beetles coming. Very funny beetles. I love this one. This is also Chrysomelid, but very special one. This is very special. Tiny, shining Cryptophagina. I guess Cryptophagus. Leaf beetles, family Chrysomelidae. No. Beetles are not bred. Beetles
nobody do not breed beetles for biological control. Only some laboratories breeding Coccinellidae for greenhouses. There are some laboratories, even in, I guess, in Poltava or in Dnieper, which is bred for greenhouses to use against sucking insects, against some sucking insects in greenhouses. So that's right, but not in open field, because open fields is different environment, much more difficult to control insects in open environment. Number of insects must be much higher. You need to disperse, to distribute many individuals of insects. How many ladybugs? Hundreds, thousands. But if you can use Coccinellidae in greenhouse, just thousands, but limited number. And in open fields, like in cabbage fields or just corn fields, maize fields, you should spread maybe 100,000 individuals to control some pests, to control some aphids, to control some other insects, which is very difficult to breed them. No. Invasive species, these are natural species. These are natural species. We have one special. Even this one is natural, I guess. We have one invasive species of ladybugs, but invasive species is bigger. Big one, and I didn't collect yet. This they should be flying a little bit later. Now many of them they lay eggs near some colonies of aphids, sucking insects. Yes, invasive species, they're just very important because they gradually change population. Some species can survive, some species cannot survive because they reproduce more quickly. An invasive species usually has less natural enemies, so native species usually suffering. But these tiny ladybugs, they're native. They're native. So I put them back to the box and can show some others gradually. I can show one box more. Yeah, it's easy to show small packages and I guess different sizes are convenient for exhibition. Under the microscope I cannot show them so quickly because my Cameron microscope is not mounted. I need to touch camera, it's more difficult. But I can show you them online stream directly now. Some funny beetles. About ants, Formicarium, no. I'm studying parasitic wasps, so I have no time for Formicariums, not yet. I have some big beetles like this one, so people can recognize who is this. These are beetles of a family Tenebrionidae beetles, darkling beetles. We call them darkling beetles because they are dark. Fauna of Ukraine is well studied for darkling beetles. It's studied by Lyubov Sergeyevna Cherney. Darkling beetles. We do like
dry areas. But this we collected, I can check. Right, not visible, only geographical point. Darkling beetles. Tiny dark, not tiny, these are very big one. Darkling beetles of Tenebrionidae family. Size about 2.5 centimeters. 2.5 centimeters, 25 millimeters. And this one looks like Tenebrionidae, but not them. These are Sylphidae beetles. Sylphidae beetles. They're very common now in cities. Flattened shape. They're just cleaners. Like their larvae are feeding on some carcasses, they're feeding on dead bodies of animals. So they're very important cleaners. Но они не родственники бронзовок. Бронзовок мы еще покажем. Бронзовки живые сидят, живые вместе с изоподами, вместе в живом террариуме. А это семейство сильфиды, мертвоеды. Мертвоеды бывают разные. Это большое довольно-таки семейство, они очень забавные и смешные. Они похожи по форме на маленьких чернотелок. Ну вот маленькие чернотелки как выглядят. Очень похожей формы. Приезжают чернотелки. Коротенькие усики, ребристые элитры, горбатая форма тела. Украинский скоробей – это семейство скоробеиды, а это семейство Тенебриониды. Скоробеиды здесь где-то сейчас тоже, может быть, попадутся. Вот тут, есть скоробеиды у меня в отдельной коробочке. Вот есть и бронзовочки, есть и хрущики. О, на запах сразу прилетел точильщик. Что вы говорите? Моментально на запах хитина расчувствовал сразу на свет. Прилетели точильщики на столу бегают. Стремятся сразу же впрыгнуть в коробочку. Несмотря на то, что они защищены пластинками. Коробочку надо сразу же немедленно закрывать после просмотра, чтобы у нее не залез точильщик. Мелкие табачный точильщик и хлебный точильщик. Пчела-плотник у меня, конечно, есть. В коллекции на булавочке отдельный. Плотник ксилокопа. А здесь у нас мы показываем маленького размера, примерно 8 мм, чернотелки. Семейство Тенебриониды. То вот перед этим были огромные на 2 сантиметра размером чернотелки, крупные. А вот еще другие. Это не чернотелки, это тоже некрофаги. Necrophagous, also family Sylphidae. Мертвоедики. Кажется, это мертвоедик или Тенебрионида, очень похожие по форме тела. Или все-таки это, наверное, тоже чернотелка. Чернотелки очень симпатичные. Эти более коричневого цвета. Хрущиков сейчас покажем. Хрущиков довольно-таки много. Так, вот еще раз покажем. Другая группа чернотелок. Команда. Darkling Beetles. Чернотелки называются Darkling Beetles. Черные жуки. Так. Тут они похожие. Контейнеры у меня есть. Так. Кто еще? Я выбираю, кого показать. Так.
бронзовочек показать. Покажу сейчас не бронзовочек. Перед бронзовочками покажу жуков, которые сейчас хорошо ходят и летают. Очень редко, но в основном ходят. Чем они знаменательны? Они пешеходы такие, ходят по асфальту. Вот такие пешеходы ходят по асфальту. Жуки. Узнали таких жуков? Сейчас такие жуки с наступанием сумерек ходят по асфальту, а также залезают на стволики деревьев. И называются они жуки-доркусы, жуки-рогачики. Самцы покрупнее с большими жвалами, самочки с меньшими жвалами. Сейчас повернем их. Возможно, здесь даже два вида. Вот это жвалы или мандибулы. Это усики. Вот крупный экземпляр. Сантиметра около 2, а это немножко меньше 15 миллиметров. Мандибулы очень важны для сражений друг с другом, а также для того, чтобы выбираться из субстрата, для того, чтобы прогрызть субстрат, потому что они часто развиваются под корой, в гниющем дереве, которое часто высыхает после развития. Чтобы пробраться через землю и через дерево, нужно разгрызть эту землю и разгрызть это дерево, которое достаточно плотное. Поэтому они грызут дерево и выбираются из засохшего уже дерева, в которое они живут целый сезон или целые даже 2 сезона, окуклившись, а потом выбираются с тем, чтобы найти друг друга, спариться и отложить яйца и вывести новое поколение жуков. Поэтому, если жуки-носороги, у жуков-носорогов есть тоже рог. Рог используется, чтобы вылезти из твердого грунта. У жука-носорога к тому же есть на лапках очень большие зубцы. Зубцы как пилы. Этими пилами он тоже может разгребать активно грунт, особенно твердый грунт. Но у жука-носорога нету жвал. Поэтому именно крепкие ноги с зубцами используются вот вместо жвал. Жук-носорог не питается. А этот жук-рогачик питается. У него есть хороший. У него есть вот мандибулы. Здесь маленькие шупики. А вот это маленький коричневый язычок. Если ему дать немножко меда, он прекрасно питается сладкой водичкой или сладким медом, наваткой или цветок. Он будет на цветке питаться. Будет также лизать мед. Японцы кормят их разным сладким желе, мармеладом. В специальных таких желейных таблетках. Сладким йогуртом, одним словом, кормят. Жуки называются доркусы, род доркус, или рогачики. Из семейства Эллатериды. Рогачи по-английски называются stag-beetles. Stag-beetles. Рогатые жуки. А вот сейчас пошли как раз родственники хрущей. Жуки, только не хрущики, только не. А очень даже такие смешные, забавные жучки. Забавная тема их место обитания. Кто угадывает, что за место обитания? Who are these beetles? So these beetles are feeding on some feces, so they're also cleaners. They're belonging to family Scarabiidae. Scarabiidae. Вот это маленькие жучки-навозники. Маленькие жучки-навозники. Тоже семейство Scarabiidae. Scarabeoidae. А вот Scarabeoidae. Scarabeoidae надсемейство Scarabeoidae или семейство Scarabiidae. Вот они как раз родственники жука-скоробея. Только сами они по себе маленькие. Где-то всего лишь 3 мм размером. Вот миллиметр, раз, два, 3-4 мм. Вытянутый самый толстый здесь 5 мм, наверное. Жуки-навознички. Вот такие обитают в навозе. Навозы перед дождем по хорошей погоде очень часто активно летают в воздухе днем и по солнцу. Они прилетают иногда на свет.
Есть даже особые виды, которые обитают в природных условиях, например, в норках зайцев или кроликов. Точнее говоря, зайцы бегают снаружи, а кролики делают норки. Есть такие дикие кролики, которые живут в степных районах. Дикие кролики, которые живут не только в Австралии, но даже в Украине. У этих кроликов есть тоже жуки-навозники, которые специфические только именно как раз для кроликов. Именно только помет кроликов едят. Точнее говоря, они едят их личинки. Вот, пожалуйста, еще тоже забавный хрущик. Очень горбатый, очень изогнутый, специфический. Чудики. Жук-хрущик. Жук-хрущик в семействе скорбиида. А вот маленький июньский хрущик. Июньский хрущик вместе. Сейчас этого мы убираем. А вот это называется июньский хрущик. Коричневого цвета. Отражается только свет. Жук-хрущик вместе с жуком карабидой. Жужелицы по-украински туруном. Жужелицы это туруны. О, вот сейчас вот покажем хрущика еще вот особенно. Такой июньский, аноксия пилоза. Июньский хрущик, который сейчас уже скоро в конце травня, в начале червня будут летать. Вот такие вот на пустырях питающие тоже хрущи семейства скорбиида. Все они родственники, похожей формы строения, живут в различных местах, конечно же, питаются корешками растений. Некоторые виды являются вредителями, подгрызающими стебельки и корешки полевых лесных культур, а также подгрызающие цветочки, например. Вот тут жуки-аленки. Это такой достаточно темноватого цвета. Обычно более горбатые, более светлые виды распространены, особенно в условиях города. А вот это жуки-аленки, которые часто питаются цветочками, лепесточками. Тоже к хрущикам относятся. Они у меня есть живые в культуре. Их легко даже разводить в террариуме. Будут жить в террариуме целый год. Отложат яйца и выведутся на следующий сезон. Покажу их в террариуме днем на другом стриме. Так. Их несколько видов. Вот это не такая пушистая, а вот есть другой вид аленки. Пушистый. Вот смотрите, какой пушистый вид. Вся мордочка. Все элитры покрыты пухом. Желтый — это не пыль, не грязь. Это пух, покрывающий тело. Эти такие волоски. Это тоже маленькие хрущики. Так. Такой вид у меня не разводится. Вот сейчас покажу тот вид, который у меня есть живой в террариуме. В террариуме его покажу днем. Вот в террариуме у меня сидят вот такие вот аленки. Вот такие вот. Блестящие, яркие, которые легко разводятся. Вот такие вот забавные хрущики. Это называется цветочные хрущи. Питаются лепестками, питаются пыльцой взрослые жуки, а личинки питаются корешками растений. Или многие из них питаются просто опавшей листвой в грунте, не причиняя вреда растениям. Такие же, как же жук-носорог, питается перегнивающим опадом, перегнивающей древесиной, и корешки жук-носорог не подгрызает совершенно. Это не майский жук. Майский жук может подгрызать корешки растений и обгрызать просто цветы вишни, сливы, абрикоса. Взрослый жук. А жук-носорог сам по себе, взрослый жук, не питается, а личинка питается перегнивающими растениями.
Да, достаточно много видов, особенно небольшого размера, которые плохо изучены. Ну, можно сказать, что хорошо изучены, по ним даже защищена диссертация о их распространении. Если кому интересно, могу провести анализ видов, которые описаны в диссертации про жуков семейства Скоробеида, над семейством Скоробеевиdae. У нас есть специалист, кандидат биологических наук, изучающий этих жуков, у которого есть гигантская коллекция. И всей коллекции он мне показывал только жука Скоробея из Туркмении. И он у меня тоже снят и есть на канале. Сам жук-скоробей. Тот жук-скоробей, который указан в Красной книге, скорее всего, не есть скоробей. И он найден где-то в прошлом веке. В настоящее время неизвестен. А вот тот скоробей, который в коллекции, он был из Туркмении, из Таджикистана. Так. Немножко завесно. Пардон. Да, это не биолаборатория, это коллекция называется. Коллекция. Вот жук из скоробеид. Скоробеид – интереснейшие жуки, личинки которых обитают в почве, питаются корешками растений, листовым опадом, иногда питаются древесными стружками, древесной корой у растений. Вот еще маленького размера жуки-хрущики. Вот такие, какие веселенькие хрущики с ребристыми надкрыльями, с длинными копательными ножками. Мраморный хрущ пищит. Вполне интересный вопрос. И пищит еще некоторые скоробеиды пищат. Пищат, потому что они двигают своими надкрыльями. Когда они двигают надкрыльями, они трут этими надкрыльями друг от друга, и издается звук, такого напоминающий пищание. Они не пищат, конечно же, никаким ртом. Нет у них рта, чтобы пищать. Они пищат, просто потирая своими надкрыльями и сегментами. Потирая между грудкой и брюшком. Потирая. И также во время дыхания. Раздувая брюшко, и тем самым они, вполне возможно, коммуницируют. Например, самцы друг друга отпугивают. Во время этого они так не дышат, они так специально друг с другом общаются. Они надуваются, дышат, и при этом трут сегментами брюшка друг от друга. И тем самым издают звуки, потому что дышат они при помощи трахей, маленьких трубочек, которые проходят по телу. И из трахеи очень тоненькие, из них будет долго выходить воздух для пищания. А вот если они будут тереть своими жесткими надкрыльями, жесткими сегментами брюшка, вполне можно издать звук, похожий на скрипение. Больше не сказать, что они не пищат, а так скрипят, вызывая такие смешные звуки. Я также ловил скоробеид несколько лет назад. Живыми их показывал на видео и даже держал их в контейнере. И в конце концов они у меня тоже запели. Издавали звуки, пищали. Я их поместил даже на сайт. Они есть у меня на сайте, на ютубе, как они пищат, точнее, как скрипят. Ну, почему они пищат? Одни пищат, а другие не пищат? Потому что у них видовое различие. Одни умеют пищать, они выработали такой признак для коммуникации, другие не выработали. Тем самым они отличаются. Один вид находит себя, а другой вид находит другим по химическим, по запахам. Не по звукам, а по запахам, по феромонам. Самцы находят самок, а самцы находят друг друга, отпугивают друг друга, чтобы друг друга не найти
Так что здесь все эти виды наши, все собраны в Украине. Украинские виды. Раз, вот еще вам, пожалуйста, еще один хрущик. Скоро такие будут летать июньские хрущики. Это из северной части Украины. Собран материал. А здесь еще. Вот этот вот мне тоже очень нравится. Тоже такой горбатенький. Сейчас их повернем. Вот этот светленький. А вот этот черненький. Но зато у него очень интересная ребристая спинка. Тут, к сожалению, подсвечивается. С особой пунктировкой. С особыми точечками и штришками на элитрах. И такие капучие ножки. Передние ножки капучие. Грибы, которые охотятся на насекомых, конечно, есть. Только они маленькие, и никто у нас специально ими не занимается. Просто в тропиках их гораздо больше, потому что в тропиках влажность, в субтропиках им легче расти, легче развиваться, и они скорее найдут насекомых, которых также больше в тропических и субтропических районах. В разы, в 5-10 раз насекомых больше, соответственно, условия для... Ой, ты смотрите, эти точильщики. Опять прибежал еще один точильщик. Вот, смотрите, самый вредный вредитель. Вот такой вот жук-точильщик. Вот такой маленький точильщик, который прибегает на запах специй, на запах муки или на запах насекомых, чтобы отложить яйца, личинки, пробуравят целлофан, пробуравят полиэтиленовый пакет и будут повреждать насекомых или, например, муку, хранящиеся в запасах. Потому что вот такие вот жуки-точильщики, хлебный точильщик и табачный точильщик очень вредные. Хотя они вот такие маленькие, 1 мм размером. О них у меня специально есть видео на канале. Заходите, можете узнать, как они развиваются и как с ними бороться при помощи замораживания или других методов. Напоследок показываю больших жуков-рогачиков и будем завершать этот стрим. Спасибо за внимание. Thank you very much for your attention. I'm pleased to be with you. Yes, very funny. Yes, very funny. Очень забавное, действительно забавное. Как появятся первые живые жуки-носороги, покажу свеженького жука-носорога. Но не факт, потому что погода очень жаркая, сухая, и многие места обитания просто высохли. И жуки-носороги могут не вылететь. Да, смотрим телефон. Very dangerous time now, because air alert time. So trying to be careful, but you cannot do. We are keeping our dreams and our fortune and belief for future, belief for victory of Ukraine. Thank you for coming. Ukraine will win. Insects forever and Ukraine forever. Good luck. Best wishes. Keep in touch and don't forget, visit my YouTube channel and subscribe if you are not subscribed yet. And welcome to be sponsor for people who know English. Good luck. Good night as well. Thank you, Sergey. See you soon on my channel. Bye bye. Visit my Patreon page, buy me coffee, and other sponsor links. Good luck. Good luck. Bye bye. Пока-пока. До побачення.